Hello students, we know that the modern periodic table, it consists of 7 periods and 18 groups. In previous lecture, we have discussed the electronic configuration of elements in a periods. In today's lecture, we will discuss the electronic configuration of the elements in a group. Group, it consists of series of the elements which having same electronic configuration of outermost shell. एका ग्रुप मधल्या सर्व एलिमेंटचं outermost shellचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे सारखं असतं. In a given group, as we move from top to bottom, the number of shells goes on increasing, but the distribution of the electrons in various subshells of outermost shell it remains constant. ग्रुप मध्ये जसं आपण टॉप टू बॉटम यायला लागू तसं नंबर ऑफ शेल्स वाढत जातात, पण आउटरमोस्ट शेल मधल्या ज्या सबशेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन आहे किंवा त्यांचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते मात्र सारखं असतं. आता ते कसं हे आज आपण डिस्कस करणार आहोत. हियर आय हॅव रिटन ग्रुप नंबर्स and here I have written the top two elements of that group. We will write the electronic configuration of first two elements of that group, and from the electronic configuration of first two elements we will write the general electronic configuration of that particular group. Okay, so we will start with the elements of the group first. Group first top two elements are lithium and sodium. Lithium, its atomic number is 3 and its electronic configuration is 1s2 2s1. Next element is sodium. Sodium, its atomic number is 11 and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1. Now see students, in case of lithium, second energy level is outermost, and here S subshell of second energy level contain 1 electron. In case of sodium, third energy level is outermost and S subshell of third energy level here contain 1 electron. या प्रकारे तुम्ही पहिल्या ग्रुप मधल्या सर्व एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं तर तुम्हाला सर्व एलिमेंट्स मध्ये आउटरमोस्ट शेलच्या एस सबशेल मध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दिसेल. मग जर आपण आउटरमोस्ट शेलचा नंबर n कन्सिडर केला तर आपल्याला पहिल्या ग्रुप मधल्या एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट शेलचं इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिता येईल ns1. So the in general electronic configuration of outermost shell of group first element is ns1. Then elements of the group 2, the top two elements of the group 2 are beryllium and magnesium. We will first write the electronic configuration of beryllium. Beryllium, its atomic number is 4, so its electronic configuration is 1s2 2s2. Second element is magnesium, its atomic number is 12. Its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2. So see here students, in case of beryllium, second energy level is outermost and S subshell of second energy level contain 2 electrons. In case of magnesium, third energy level is outermost and S subshell contain 2 electrons. या प्रकारे ग्रुप 2 मधल्या एलिमेंटचं तुम्ही सर्व एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं तर त्या सर्व एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट शेलच्या एस सबशेल मध्ये तुम्हाला 2 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील. म्हणजेच आपल्याला इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्रुप 2 एलिमेंटचं कसं लिहिता येईल बघा. जर n ही आपण आउटरमोस्ट शेल कन्सिडर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आउटरमोस्ट शेलचा कन्सिडर केला तर इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येईल ns2. So the general electronic configuration of elements of group 2 is ns2. Okay, then group 3, the top two elements of the group 3 are
scandium and yttrium. Now see here, group 3 elements belongs to d block elements. In case of d block elements, the last electron enter to the d subshell of penultimate shell. d block elements मध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन हा आउटरमोस्ट एनर्जी लेवलच्या d सबशेल मध्ये न जाता तो त्याच्या आतल्या एनर्जी लेवलच्या d सबशेल मध्ये जातो की जिला पेनॉल्टिमेट शेल असं म्हटलं जातं. आता या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा स्कॅंडियम आणि इट्रियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहूया. इन केस ऑफ स्कॅंडियम, its atomic number is 21. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. And next, second element of that group is yttrium. Its atomic number is 39. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1. So here, outermost shell electronic configuration, fourth energy level is outermost. S subshell contain 2 electrons, but as this is the d block element, the last electron enters to d subshell of penultimate shell, that means of third energy level, and the electronic configuration of 3d subshell is 1. So electronic configuration here is 4s2, 3d1. In case of yttrium, fifth energy level is outermost. S subshell contain 2 electrons, and the last electron enters to d subshell of fourth energy level. Here again electronic configuration of d subshell is 4d1. So if we consider n as the outermost, then electronic configuration becomes ns2, n minus 1 d1. आपल्याला ग्रुप 3 चं इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असं लिहिता येईल ns2 n minus 1 d1. Okay, then see students, the elements of the group 4 to 12, in these elements as the atomic number increases, d subshell and s subshells are introduced, and therefore there is variation in their electronic configuration. So we will not consider the general electronic configuration of outermost shell of elements of group 4 to 12. We will directly discuss the outer electronic configuration of group 13 elements. Group 13 elements, top 2 elements are boron and aluminium. We will write first their electronic configuration. Boron, its atomic number is 5. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. Next, aluminium. Aluminium, its atomic number is 13. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Now see here, students, in case of boron, second energy level is outermost. Second energy level S subshell 2 electrons, P subshell 1 electron. In case of aluminium, third energy level is outermost. S subshell 2 electrons, P subshell 1 electrons. या प्रकारे ग्रुप 13 मध्ये सर्व एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला आउटरमोस्ट शेलच्या S सबशेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील आणि P सबशेल मध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दिसेल. म्हणजेच इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला ग्रुप 13 एलिमेंटचं या प्रकारे लिहिता येईल बघा. NS2 NP1. This is the general electronic configuration of group 13 elements. Then group 14 elements, the top 2 elements of the group 14 are carbon and silicon. We will write the electronic configuration of carbon and silicon first. Carbon, its atomic number is 6. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2.
atomic number is 14. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Now see here student, in case of carbon, second energy level is outermost and the electronic configuration of second energy level is 2s2, 2p2. In case of silicon, third energy level is outermost and the electronic configuration of third energy level is 3s2, 3p2. या प्रकारे तुम्ही ग्रुप 14 एलिमेंट्सच्या सर्व एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं तर तुम्हाला s सबशेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील आणि p सबशेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील तर याच्यावरून आपल्याला इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे ग्रुप 14 एलिमेंट्सचे या प्रकारे लिहिता येईल ns2 np2. Then elements of the group 15, the top two elements of the group 15 are nitrogen and phosphorus. We will write the electronic configuration of nitrogen. Its atomic number is 7. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. And phosphorus, its atomic number is 15. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. So, see here student, in case of nitrogen, second energy level is outermost and the electronic configuration of second energy level is 2s2, 2p3. In case of phosphorus, third energy level is outermost. The electronic configuration of third energy level is 3s2, 3p3. या प्रकारे ग्रुप 15 एलिमेंट्सच्या सर्व एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला आउटरमोस्ट शेलच्या s सबशेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि p सबशेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील म्हणजे इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला 15th ग्रुपचं लिहिता येईल ns2 np3. Then elements of the group 16. The top two elements of the group 16 are oxygen and sulfur. Oxygen, its atomic number is 8. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. Then next sulfur. Sulfur, its atomic number is 16. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Now see here student, in case of oxygen, second energy level is outermost and the electronic configuration of second energy level is 2s2, 2p4. In case of sulfur, third energy level is outermost, s subshell contain 2 electrons, p subshell contain again 4 electrons. या प्रकारे ग्रुप 16 च्या सर्व एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला s सबशेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि p सबशेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील म्हणजे जर आउटरमोस्ट शेलचा आपण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n कन्सिडर केला तर आपल्याला इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्रुप 16 चे लिहिता येईल ns2 np4. So this is the general outer electronic configuration of group 14 elements. Then the elements of group 17. The top two elements of the group 17 are fluorine and chlorine. Fluorine atomic number is 9. Its electronic configuration is as 1s2, 2s2, 2p5. And in case of chlorine, its atomic number is 17. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So see students, in case of fluorine, second energy level is outermost, s subshell 2 electrons, p subshell 5 electrons. Whereas in case of chlorine, third energy level is outermost. The s subshell of third energy level contain 2 electrons and p subshell contain 5 electrons. So आपण ग्रुप 17 च्या राहिलेल्या एलिमेंट्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की आउटरमोस्ट शेलच्या s सबशेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि p सबशेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला ग्रुप 17 चे लिहिता येईल ns2
NpYu. And last group 18 elements, the top two elements of the group 18 are neon and argon. Neon, its atomic number is 10. So, if we write the electronic configuration of neon, it is 1s2, 2s2, 2p6. And the electronic configuration of argon, its atomic number is 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So see here students, in case of neon, second energy level is outermost and S subshell contain 2 electron, P subshell contain 6 electron. In case of argon, S subshell of third energy level contain 2 electrons and P subshell contain 6 electrons. या प्रकारे आपण राहिलेल्या ग्रुप्स 18 च्या सर्व एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं तर आउटरमोस्ट शेलच्या S सबशेल मध्ये आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील आणि P सबशेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील. म्हणजेच इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला ग्रुप 18 एलिमेंटच्या आउटरमोस्ट शेलचं लिहिता येईल NS2 NP6. So see here students, today we discuss the electronic configuration of elements in a groups. Thank you.